Shabash mtazamaji, ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki, siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2023. Matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana mtazamaji katika hali zako, na karibu katika taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi, nikiomba uwe nami nipatie sikio lako na jicho lako hadi kuanzia sasa hadi tama taarifa hizi mtazamaji. Tunang'oa nanga kwa taarifa kwamba Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza ipo kwenye njia sawa katika kufanikisha utendakazi wa ajenda kuu walizowaahidi wa Kenya. Katika mkutano wa baraza kuu la chama tawala cha UDA, Ruto amefutilia mbali kauli kuwa ipo njama ya kubinafsisha bandari ya Mombasa. Kwenye mkutano huo, Ruto amegusia hoja ya kutaka vyama vilivoko kwenye muungano wa Kenya Kwanza kujiunga na chama cha UDA, na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa chama cha UDA kimeanza mikakati ya kujenga misingi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Rais William Ruto ndiye aliyekuwa mgeni mkuu kwenye ukumbi wa Bomas jijini Nairobi. Zaidi ya wajumbe 1500 wa chama cha UDA wakikongamana kwa kikao cha baraza kuu la chama tawala cha UDA. Mkutano wa leo ukiweka sura ya matayarisho ya chama hicho kujiweka katika nafasi bora ya kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. This party does not belong to me. I am just the leader. The party belongs to you and to the millions of supporters of this party in every part of the country. Kwenye mkutano huo, kauli ya vyama vilivyoko Kenya Kwanza kuvunja na kujiunga na UDA kifufuka tena, tayari mvutano ukiwa kuhusu hatua ya katibu mkuu Cleophas Malala kutangaza kuwa kabla ya mwaka 2027 ni sharti vyama vidogo vijiunge na chama kuu cha UDM. Na Your Excellency, unajua wananikashifu nikiongea mambo ya shares. Mimi sina maneno. Mimi nasema Kenya ni yetu sisi zote, ya kila Mkenya, na kila Mkenya apate maendeleo kwa sababu analipa kodi, na rais ni baba wa Mkenya wote, afanyie wa Kenya wote kazi. Lakini in the leadership of President William Ruto there is some shareholding katika uongozi wake, na rais wale shareholders halisi katika uongozi wako ni hao wameketi hapa siku ya leo. Rais William Ruto akipata nafasi ya kurejelea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ambapo alihakiki ushindi wa UDA dhidi ya wapinzani Azimio la Umoja. The people of Kenya spoke in the last election and they said they wanted an election that is free of ethnicity. The people of Kenya secondly said they wanted an election that is free of violence. And number 3, they said they wanted an election that is determined by the people in a democratic manner. Mkutano wa leo ukiafikia makubaliano kuhusu uchaguzi wa viongozi wote wa UDA kufanyika tarehe 9 mwezi Disemba, hii ikiwa matayarisho ya kukuza chama tawala mashinani kuelekea kwenye miaka 4 ijayo. Huwezi kuwa ati mtu wewe unajifanya hapa wewe ni mtu ya chama, na siku ya kutoa pesa unahepa unaanza kizungu, ilienda ikarudi, hapana, nini, hapana. No, hatutaruhusu ufisadi na wizi na ukora kuharibu nafasi yetu ya kutekeleza manifesto na kuhakikisha kwamba pesa za umma zinatumika katika transformation ya taifa letu la Kenya. Hiyo haitafanyika. Wajumbe waliohudhuria mkutano wa leo wakikubaliana kuunga mkono msimamo wa chama cha UDA kutaka wakilishi wadi kuwa na bajeti yake pamoja na uhuru wa utumizi wa fedha. Ni kwamba tunataka county assemblies yawe na financial independence. Na tayari leader of majority wetu, both of them wako hapa, tayari wako na instructions ya kupanga sheria kuhakikisha kwamba county assemblies have their financial independence. Baraza kuu la UDA limeafikia makubaliano ya pamoja, Ruto akifuka kauli kali kunilisha uongozi wa chama hicho ili kujiweka kwenye nafasi bora kuchuana na wapinzani wao itakapotimu mwaka 2027. Chris Sambu, Kirk Machweo.
Na mtazamaji, wa Kenya watatu wameelekea mahakamani kupinga vikao vya kamati ya mazungumzo ya kitaifa vinavyoendelea Bomas. Watatu hao wanadai kwamba kamati hiyo inayoongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah imekosa muhimili wa sheria kuhusu jinsi ya kuchukua maoni toka kwa wananchi. Kesi hiyo ya Issa Lwenyi, Patrick Rani na Paul Kirui inatukia siku moja tu baada ya waliokuwa makamishna wanne wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kujitokeza na kutoa maoni yao mbele ya kamati hiyo, ambapo washikilia msimamo wao wa kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita. Watatu hao sasa wanaitaka mahakama ya juu kusimamisha vikao hivyo kwa muda hadi pale kesi yao itakaposikilizwa na kuamuliwa. First of all, your document is not signed. It's an oversight. It's very. So they were requesting that they be had at 2 p.m. on the basis that an alternative time, because. Na sasa mahindi ya manjano yanatarajiwa kuingizwa nchini bila ushuru. Haya ni kulingana na Rais William Ruto aliyekuwa akizungumza wakati wa mkutano wa baraza kuu la chama cha UDA. Rais William Ruto amesema kuwa tayari serikali kupitia hazina ya kitaifa imetenga fedha kwa ajili hiyo, huku akisema kuwa hatua hiyo itazidi kuimarisha hali ya uchumi nchini. Aida Munzatsi anatuarifu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. President of the Republic of Kenya. Kilimo ni mojawapo wa kiinua mgongo cha uchumi wa taifa. Rais William Ruto hii leo akiashiria mchango wa serikali yake katika kuhakikisha sekta hiyo inaimarika na hali ya uchumi vile vile. Kulingana na Rais William Ruto ni kuwa hatua ya kuagiza mahindi ya manjano bila ushuru ni mbinu ya kuimarisha uchumi vile vile, akisema kuwa serikali inapania kupunguza chakula cha mifugo. Tutakuwa tunaagiza yellow maize duty free, na tumekubaliana na wizara ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya chakula ya mifugo yetu. Akizungumzia swala la mbolea, rais vile vile amesema kuwa anatarajia kupunguza bei za pembejeo kama vile mbegu. Gharama ya chakula ya ng'ombe ya maziwa, gharama ya mifugo yale mengine ikiwemo kuku na zile zingine, wafugaji wa kuku kama mimi na wengine tunataka hiyo gharama ikuje chini, ndio tuweze tuhakikishe ya kwamba tunapunguza ama tunaongeza mapato ya wakulima, na vile vile tuwapatie uwezo wa kuzalisha chakula zaidi, maziwa zaidi na yale mambo mengine zaidi. Haya ni mambo tayari tumeyapitisha katika bunge na saa hizi tunayatekeleza. Kulingana na Rais William Ruto ni kuwa mbinu hii ya kuhakikisha bidhaa za kilimo ni nafuu itachangia katika kuimarisha uchumi. Haya. Jina langu ni Aida Munzatsi nikiripotia Kirk Machweo. Na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameilaumu serikali kwa kile anachodai ni mpango wa siri kuibinafsisha bandari ya Mombasa. Akizungumza kule Mombasa baada ya mkutano wa magavana na viongozi ndani ya muungano wa Azimio, Odinga amesema kwamba muungano huo utapinga kwa vyovyote vile juhudi zozote kama hizo hadi pale matakwa ya wakazi yatakapozingatiwa. Hata hivyo, Rais William Ruto amepuuzilia mbali tetesi kwamba serikali inao mpango wa kuibinafsisha bandari hiyo, akisema kwamba lengo ni kuipanua zaidi ili ifaidi wakazi wa pwani na hata Afrika Mashariki kwa jumla. The intended privatization or concession of the port of Mombasa by the old administration remains a mystery. We are perturbed by the decision to have the port privatized or concessioned without public participation and the involvement of the county government of Mombasa. One would ask, why is the process shrouded in secrecy? What is the economic value of the privatization stroke concessioning to Kenya, the people of Mombasa, Mombasa County, and the coast region as a whole? Azimio la Umoja One Kenya coalition does not support or concessioning of the port, and we shall resist it until the issues Kenyans have raised are openly and adequately addressed.
Mimi niliwaambia watu wa kutoka Mombasa ya kwamba mambo ya privatization ya port ya Mombasa haitafanyika when we are in government. Niliwaambia kwanza ya kwamba nikifika ofisini, ile maneno ya kulete CFS Nairobi, ya kulete operations ya port ya Mombasa Nairobi, tutarudisha port operations to Mombasa, na tulifanya hivyo on my day one. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba ile port sasa tunataka tuipanue vizuri na tuweke nafasi kubwa zaidi ya kuzalisha ajira na kuzalisha mali, kwa sababu ile port sasa iko na uwezo ya kuserve South Sudan, DRC, Rwanda pamoja na Burundi, hata pamoja na ndugu zetu wa Uganda hapa, na tunataka tuipanue kwa njia inayofaa. We are going to work with the private sector in that process, but the port will not be privatized. Na wataalamu wa afya wanaonya kuwa huenda idadi ya Wakenya wanaougua magonjwa ya moyo ikiwemo mshtuko wa moyo huenda wakaongezeka. Kulingana na wataalamu hao ni kwa hali hii inachangiwa na uwepo wa hulka mbovu za kula pamoja na mienendo ya maisha. Yanajiri wakati ambapo taifa la Kenya limeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya afya ya moyo duniani. Sasa Wakenya wakitakiwa kuzingatia chakula na mienendo ya maisha ili kutohatarisha afya zao za moyo. This particular year again, 996 new high blood pressure and 471 new diabetes cases have been, or diagnoses have been made in Kirinyaga County. Kirinyaga County government, through the leadership of our able governor, Her Excellency Anne Waiguru, has embraced and prioritized halting and reversing the rising burden of non-communicable diseases in our population. Naye mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amehakiki hatua ya Kenya kutuma maafisa wa polisi nchini Haiti, akidai kuwa uwezo wa idara ya polisi nchini umeaminika kimataifa. Kosgei aliyezungumza Ijumaa ya leo alipokutana na maafisa wakuu wa usalama kaunti ya Nairobi amelalamikia ufisadi uliokithiri kwenye polisi. Kosgei alilalamikia mikopo mikubwa ambayo maafisa wa polisi wamechukua kwa kiini cha kujihusisha na ufisadi. Kulingana naye ni kwa 86% ya mishahara ya polisi huishia kulipa mikopo na hivyo kuwafanya watafute njia mbadala ya kujikimu. It is in this recognition of this elevated standing of the National Police Service that His Excellency the President, during the recently concluded United Nations General Assembly, proudly announced to the world that Kenya will lead the humanitarian mission in Haiti, where National Police Service officers will serve as the face of the humanitarian mission. Nationally, we celebrate you for the enormous responsibility you have borne over the years of preserving the state and maintaining social order and stability, often working in difficult and dangerous situations and places. Corruption is a concern not only to the NPS, but also to the entire country, and there is need to sustain and accelerate the war on corruption. Police agencies and personnel must be demonstrably corruption-free and be visible anti-corruption advocates and ambassadors. And I'm sure you know the Transparency International Corruption Index, where last year Kenya was scored 32 points out of 100. 2021 it was number 30 out of 100. The more marks you are, the more corruptive you are. The more down you are, the more corrupt you are. So 30 is terrible. There are other 70 points that they treat us as corrupt people. We are the 57th most corrupt country globally. Are we really serious? Should we continue sitting there and being rated to be number 57 in the world? Let us do our part. As police service, do your part.
As immigration, let them do their part. As office of the president, let them do their part. Na wakazi wa Mlima Kenya wamewataka viongozi kukomesha migogoro na badala yake kuungana na kufanya kazi kwa pamoja ili kuleta maendeleo. Aidha, wakazi hao wanadai kuwa mizozo ya hivi majuzi ya kisiasa inaofanyika baina ya viongozi waliochaguliwa na pia viongozi wakuu katika serikali ya Kenya Kwanza inatatizo uzinduzi na utekelezwaji wa miradi muhimu katika eneo hilo. Valerie Washira anaripoti zaidi. Wakizungumza katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, wakazi wa Mlima Kenya wamewataka viongozi kukomesha migogoro na badala yake kuungana na kufanya kazi kwa pamoja ili kuleta maendeleo. Aidha, wakazi hao wamewakashifu wabunge kutoka sehemu hiyo dhidi ya kumshambulia waziri wa maji Alice Wahome kuhusiana na miradi mbalimbali ya maji. Sisi kama wamama tumechoka juu na kujanga kutusi Alice wetu, anapiganisha wamama na watoto, anaongea mambo machafu, na unajua sisi hatutaki hiyo mambo. Sasa tunasema wakiongozwa na Laban Thuo, wenyeji hao walisema wabunge Njoroge Kururia wa Gatundu Kaskazini, Mary wa Maua wa Maragwa na mwakilishi wa wanawake Murang'a wamekuwa wakimshambulia waziri huyo wa maji kwa kile wanachokitaja kama ubinafsi. Thuo amedai ya kuwa baadhi ya wanasiasa wanaopiga vita viongozi kutoka Mlima Kenya wanajiandaa kuwania viti kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika 2027. Kuja hapa kama wakulima wa Mlima Kenya ambao wanaweza adhirika sana tukikosa maji kwa sababu ya hii misukasuko na vita ambayo iko kwa maji. Na naelekeza kidole cha lawama kwa wajumbe watatu wa hapa Mlima Kenya ambao tulichagua. Wa kwanza akiwa mbunge wa kule Gatodo North Kururia, wa pili akiwa MP wa Maragwa wa Maua, na watatu akiwa women rep hapa Murang'a Betty Maina. Nyinyi tumeona mkikuja kuleta maandamano hapa ya kuonyesha waziri kama hafanyi kazi ama ni mtu mbaya. Tunataka kumwelezea kazi ya mjumbe ni kule National Assembly kutengeneza sheria, na kama kuna shida ama tatizo ama changamoto pale kwa maji ama any other ministry, mwende mbunge mtengeneza sheria ndio ziweze kurainisha utenda kazi kwa hizo wizara. Mapema wiki hii mbunge Karuria alitoa wito kwa Rais William Ruto kuingilia kati kuhusiana na kucheleweshwa kwa utoaji fidia kwa wakazi wa Gatundu Kaskazini walioathiriwa na mradi wa bawa la Kariminu. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Valerie Washira. Kwingineko ni kwamba mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Gidegathi amewahimiza vijana kujiunga na taasisi anwai ili kujiimarisha kimaisha. Akizungumza katika chuo cha mafunzo ya utaalamu eneo la Mukoroine kwenye hafla ya uzinduzi wa mpango tujiajiri, Bi Gachagua amewahimiza vijana kutochagua wala kubagua kazi, kwani ndiyo njia tu ya kupiga hatua maishani. One thing that we know is that the future belongs to the young people, and they start now, so that they start to lead their lives with a dream and a vision. And what the TVET or the vocational training is doing is being able to orientate the youth and to bring them to a place where they can be able to become economically empowered, and they become people who can be self-employed. And therefore the courses that they are going to be learning from these are courses that are going to make them employable
For the longest now we have been talking about white collar jobs, we've been talking about office, and everyone who goes to school with a name of ever getting that white collar job. But we know, as we know now, that we need to change the way we do things. We need to look at a way of growing our economy and making sure the youth are not unemployed and getting frustrated. Na wanafunzi walio na ulemavu katika kaunti ya Kiambu wamepata afueni baada ya hazina ya kitaifa ya wanaoishi na ulemavu kuwashughulikia walemavu kuzindua mradi wa kuongezea madarasa. Ujenzi huo umegharimu shilingi milioni 3, ikiwa ni mojawapo ya miradi ambayo shirika hilo limezindua. Vivian Oresha na mengi zaidi. Watoto walio na ulemavu wa aina tofauti kutoka eneo bunge la Gatundu Kaskazini katika kaunti ya Kiambu wamekuwa na furaha baada ya kujengewa madarasa ya kisasa na hazina ya kitaifa ya wanaoishi na ulemavu NFDK ili kuboresha mazingira ya masomo yao na pia kuongeza idadi ya wanafunzi kujiandikisha katika shule hiyo ya Ndiko Primary School iliyojengwa na shirika hilo. So I'm cutting it to give us an okay to enter this classroom. Madarasa katika kaunti ya Kiambu ni mojawapo ya miradi ambayo hazina hiyo imezindua pamoja na kaunti zingine ikiwemo Kirinyaga, ikijumuisha pesa za miradi zilizotumika kuwa shilingi milioni 14. Msimamizi wa hazina hiyo Profesa Julia Odhiambo amesema kuwa mpango huo ambao umekamilika unajumuisha nambari ya miradi ambayo imekamilika kuwa 199. Appointed by the president to work for the national conference. Together, as 9 of us, ensure that this fund continues the way we are talking about. Maneno ya Profesa Julia yaliungwa mkono na mwenzake Cecilia Mbaka ambaye aliangazia kuhusu changamoto ya mazingira na mtazamo wa wanafunzi hao ambao huchangia kuwanyima haki ya masomo. So we are seeing a lot of impact. Other than that, we have seen parents being released to do other things as children come to school. That is also a very big impact. We know what happens when a parent has a child with a disability. Sometimes they are very limited in their movement. Mbaka aidha alisema kuwa hazina hiyo itaendelea kuchangia watu walio na ulemavu na pia kutetea haki zao, kuhakikisha wanaishi maisha bora zaidi. And that's how they have grown. We are committed to ensuring that the lives of people with disability in this country is taken care of. Wazazi pia walitoa shukrani zao na kuonesha furaha yao kwa uzinduzi huo. Tuna wageni wamekuja wametujengea darasa na tunashukuru sana. Kwa kwangu hiyo madarasa itasaidia watoto wetu waendelee kusoma. Miradi hii ya hazina hiyo imechangia pakubwa kuboresha mandhari ya masomo ya wanafunzi walio na ulemavu. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na mtazamaji, dakika 25 zimechomoka baada ya saa 1 jioni. Shukrani jazila kwa kuwa pamoja nasi ndani ya taarifa zetu za Kirk Machweo mtazamaji, siku hii ya Ijumaa 29. Aridhi hapo Mwenyezi Mungu tutakutana juma lijalo ambalo litakuwa sasa ndio hivyo tunafungua mwezi wa 10 mtazamaji, ama ukipenda Oktoba. Shukrani jazila kwa kuwa nasi wiki nzima mtazamaji. Kuwa na weekend njema, ukuwe na utulivu wa kutosha mtazamaji, na ulinde na wenzako, ulinde taifa la Kenya manake linakutegemea. Nasi pia tunakutegemea. Kwa hivyo kamlinda hapo, mlinda mwenzako, bila shaka unahakikisha kwamba taifa zima lipo na usalama. Tuonane juma lijalo. Naitwa mpishi mpakuzi Vincent Kerosi. Usiku mtulivu, usiku manana, na bila shaka weekend njema. Kwaheri.